Kolkata is not just a city, it's a canvas where tradition meets rebellion. From hand painted street signs to experimental galleries, art here thrives everywhere, blending heritage with bold expression. It's not about decoration, it's about storytelling, raw, reflective, and deeply human. And within this vibrant world are the artists, each with a story as compelling as their creations, shaping the soul of the city. আমি সত্যব্রত কর্মকার। আমরা এই যে জায়গাটা দেখছেন আপনারা, এটা একটা রিফিউজি কলোনি এরিয়া। মানে এটা হচ্ছে উদ্বাস্তু বা যারা বাংলাদেশ থেকে 47-এ যখন দেশ ভাগ হয় তখন সেই ধর্মর ভিত্তিতে এরা, মানে আমার বাবা পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশে ছিল, কুষ্টিয়াতে, তারা এখানে চলে আসে। তো আমরা যেহেতু কর্মকার, আমাদের জাতিগত ব্যবসা ছিল লোহার। তো আমাদের বাড়ির কেউ কোনো দিনও আর্ট কলেজের কথা ভাবিনি। আমি প্রথম জেনারেশনের লোক যে আমি ছবি এঁকেছি এবং আর্ট কলেজে পড়েছি, এখনও ছবি আঁকছি। তো সেই যে তাদের যে দুঃখগুলো, তাদের দেশ ছেড়ে আসা, মাতৃভূমি ছেড়ে আসা, মানে শিকড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মানে জোর করে চলে আসা, এই যে তারা সারা জীবন এই দুঃখটা করেছে। কোথায় দেশ, মানে দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু স্বাধীনতা পালন করলো অন্য দেশে এসে। এটা আমার কাছে এখনও খুব খারাপ লাগে। আমার কাছে এটা মানে সত্যি এখনও আবেগেরই মনে হয় জিনিসটা, যেটা মানে মানা যায় না। যে কতগুলো রাজনৈতিক দল দাবি করলো, কেউ লাহোরে বসে, কেউ এখানে বসে, দেশটা ভাগ হয়ে গেল। আমার কথা ওটাই যে যদি হাসিনা যদি ফিরতে পারে, আমরাও ফিরতে পারব, তাই না? একই তো ব্যাপার হলো। হাসিনা যদি কোনো দিন যদি ফেরে, তাহলে আমরা বলতে পারি ওটা আমাদের দেশ, আমরাও ফিরতে পারি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, দেখো যারা ওখানকার হিন্দু ছিল, আমার বাড়ির মাও বোধহয় পেয়েছে এনিমি প্রপার্টি, মানে বাংলায় কি দাঁড়ায় শত্রুর সম্পত্তি। তার নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি, নিজের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি, তাকে বলছে এটা শত্রুর সম্পত্তি। এবং নিয়েছে, তারাও নিয়েছে, নেয়নি তা না, কিন্তু এটা একটা মানে সেই সময় তাদের দরকার ছিল ওই অবস্থাতে, তাদের চাল নেই, চুলো নেই, ঠিকঠাক টাকা নিয়েছে। কিন্তু কতটা অপমানজনক যে শত্রুর সম্পত্তি, সে তার নিজের দেশে শত্রু, ভাবতে পারো? তো আমার তো সবচেয়ে আমার মনে হয় যে শিল্পটা মানে যখন হচ্ছে কাজটা, এটা 50 বছর পর, 100 বছর পর এটা একটা মানে হিস্ট্রিক্যাল সায়েন্টিফিক এভিডেন্স তৈরি হবে যে সেই সময় পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কেমন ছিল, যে সামাজিক তার প্রভাব, এটা একটা আয়নার মতন। মানে তখনকার লোকটা, মানে এখন না বুঝুক, আজ থেকে 50 বছর পর, 100 বছর পর লোকটা বুঝবে যে না, সেই সময় এই পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ছিল, শিল্পী এটা ভেবেছে। তো এটা একটা মানে যদি পলিটিক্যাল মানে ইনফ্লুয়েন্স না থাকে, সেটা আর্টই না। মহাভারতে যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে চাইছে না, তুমি কাকে মারবো, তখন কৃষ্ণ বলছে যে এটা ধর্মযুদ্ধ, তুমি কে, আমি তো সব ঠিক করি। সেই যে একটা মন্দিরের গায়ে সেই ছবিটা থেকে আজকের দিনে ইনফ্লুয়েন্স নিচ্ছে, সে অনুভব করছে যে সেই ধর্মযুদ্ধের কথা। এই ধর্মযুদ্ধ তো এখনও প্রয়োজন আছে, ধর্মযুদ্ধ তো এখনও প্রয়োজন আছে। এখন তো আমাদের তো আরও বেশি মনে হয় প্রয়োজন আছে। সবার মধ্যেই আছে যে একটা ভালো জিনিসকে প্রতিষ্ঠা করা, সমাজকে, পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন করে সাজানো, সেটাই ধর্মযুদ্ধ। শিল্পীরা তো সবসময় নতুনকেই আনার চেষ্টা করে এবং তারা মন থেকে আনার চেষ্টা করে। আমার সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করে মানুষের সমান অধিকারের লড়াই। শুধু মানে সমান অধিকার না, সমানভাবে তার মত প্রকাশ যে কোনো বিষয়ে, মানে যে যা বিষয়। কেউ যদি মনে করে যে আমি কীর্তন করব, আমি এই সময় নামাজ পড়ব, কোনো আপত্তি নেই, মারামারির কী আছে? সমানভাবে থাকুক পৃথিবীতে, কোনোটাই শেষ কথা নয়। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মানে যদি আমি ধরেই নিই তাদের কথা, আমি সেই অর্থে অতটা মানে ধর্মে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি ধরেই নিই যদি থেকেও থাকে কিছু ঈশ্বর, তো ঈশ্বর তো সবাইকেই পাঠিয়েছে পৃথিবীতে।
সবাইকেই পাঠিয়েছে ঈশ্বর, তো আমার কি অধিকার আছে যে তোমাকে তোমার দেবীর আরাধনা বা তোমার ঈশ্বরের আরাধনাকে বাধা দেওয়ার? তো এখানে আমার এটা প্রশ্ন, এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক বড় প্রশ্ন, যেটা মানে 2000 বছর ধরে মানব জাতিকে সব থেকে বেশি রক্তাক্ত করেছে। Or academically, I'm a student of literature. I did my master's in English literature from Bardhaman University, and after that I did a diploma in interior designing, and I have been into a lot of things. But how I got into art is, I was living in Nepal for 16 years, and during those years, initially I was teaching in a private school. I was teaching English. But then I started pursuing. I thought that there's nothing wrong in pursuing some of my passions. That maybe 2-3 hours I can stay away from the house and learn something new. And since I was always very passionate about art, especially about drawing and painting, even in the house also I used to paint on my own in my leisure time. So I started looking for a place where I can learn seriously, and that was not exactly an age where I could enroll into an art college and again become a full-time student. So I found a private art studio. It was run by 7 contemporary Nepalese artists. So in one of the interior classes, one day, I mean, they had a section for art also in that interior. So one day, one of the very prominent contemporary artists of Nepal, her name was Shobha Wagle. I always pay tribute to her wherever I get a chance. She came to take our art class, and she just told us that you people are doing interior, and you will be playing with a lot of forms, and all forms can be categorized into either geometric or non-geometric. So today I give you this assignment. Go to your home and bring tomorrow a composition with mixing geometric and non-geometric form. That was fun. I came back home and I sat with my assignment, and suddenly I realized that this has infinite possibilities. I mean, there are so many geometric forms and there are so many non-geometric forms, on just free-flowing lines everywhere. So if I start composing, I mean, there is no end. It's virtually endless, the possibility. How learning art in Nepal has influenced me. In Nepal, what I feel, comparing even today's art scene in Kolkata, they are much more modern. Maybe because Nepal is an international city and going abroad even 20 years back was much easier for Nepalese people or Nepalese artists. So I feel they might be having a better exposure than the Indians. Even though we feel that Nepal is a very small country, it's such a small periphery, Kathmandu, but it is not like that. The exposure is much better. And the people who were teaching me, they were doing very good experiments in modern art. It is not just that people don't understand abstract art. What I find, even in commercial websites also, they don't know how to tag an abstract art. Suppose someone has painted a tree with lot of colors and it has distorted a little, and they will call it abstract. It's not abstract. Abstract or non-representation is where you cannot find any familiar form, but yet it exudes a feeling. In case of my paintings, I have seen people coming up with amazing interpretations of their own. Painting has always been my first love. I used to paint since I was a very young child. Paint, draw, whatever. Then slowly, when I grew up a little, I thought that interior decoration is very interesting. Work I'm interested in. Because I feel that God, man created God, you can say, in his own image. So that is why you've seen Raja Ravi Verma's paintings, they're all figurative. Now photography has come. Sometimes
takes over from art. Abstract is painting from the mind. And there are some basic techniques you can follow, but then don't think whatever your mind tells you to do. So it's a subconscious. This. So minds plays the biggest game. Because I have also one of my subjects was psychology also. Uh-huh. So that has influenced my paintings a lot. Abstract paintings. Just close your eyes and imagine whatever you feel, like Oblivion that I have drawn. And what else did I draw at that time? Some abstracts, Reflected Glory. These are some of the paintings that I did long time back. So Oblivion, of course, has been sold, but there are others, figurative ones, which is something in line with this, that is also sold. That I used to call the angry man when my husband was alive. So he was most of the time angry about something or the other. My name is Ghosh. I stay at Madhugram. It is a suburb near Kolkata. And I'm a practicing artist as of now. It is my profession since last 1 year. I've been practicing regularly since last 4 years. As a kid, when I was growing up, I started learning from my teacher, Sri Ghosh. Though as a kid, like regular learning, as we all do, my learning was in that curve only, which got stopped as I happened to take up the family responsibility. And for a good bit of period of 16, 17 years, I was totally detached from art. And I was into IT. My job, my business was all in that domain. In 2023, I decided to live it all and deep dive into art for full time. So I've left it all, and this is my profession for last 1 year now. So charcoal is my predominant medium. Charcoal is my go-to medium. Charcoal helps me express my story in my way. Besides charcoal, I do oil. These two mediums are basically manipulative medium, because when I sit down to work on something, I am totally unsure about the end result of it. So for me, the process works, and I do a lot of manipulation on the process. And it is fun to say is that a lot of abstractions that others do, I do at times. I just don't do it with any particular thought in mind. But when I put up for a show, I see a lot of people coming and making different meaning out of it. Okay, that's fun to watch. First and foremost thing is conviction. The confidence that you instill yourself through the work that you are doing has to be top notch before you decide on something like this, because I know the first thing that one will face is financial struggle. Okay. Specifically talking about the market of Kolkata, the consumption market of Kolkata in terms of art is concerned is very, very limited. And there you need to have prominent footprint to get into it professionally. I am not discouraging anybody, because I myself is doing this. But what I'm trying to say is that you got to have that conviction, because if you decide to do this or that, maybe anything, if you decide to do anything, you got to be doing it with total confidence, total conviction. Fame around it, the recognitions around it, the commercials attached to it, everything will come from the work that one is doing. So if I am thinking that I'll produce this work to sell, that is the very moment the downfall of art will start happening. Somebody's horse is being sold, that does not mean my horse is going to be sold as well. Coming back to what I was just saying before, that if I have conviction that I will work this way out and I'll sell it, it will be sold, because my confidence will only be reflected through the work that I'm doing. The moment I think that what market is getting or market is buying, I'll start producing in that way.
the first thing that I'll do is that I'll kill my artist self. That cannot be done at any cost, to me personally. In our part of the world, art sells by the signature, which a very new and practicing artist like me always gonna be critical about, because for me, this should be the signature. My work should be the signature. If you like it, it does not, there should not be any differentiate of the factor that who is painting it. If you are a collector, you want to collect it, you will collect the work, not collect the signature. আমি সংঘমিত্রা রায় মজুমদার। আমার starting as an artist last 5 to 6 years you can say, because before that I was in government sector. আমি স্টেট গভর্নমেন্টে চাকরি করতাম, and what something always spoke me that government job or whatever that that duty from 10 to 5 is something I could not bear. Okay, so as a creative person আমার সবসময় মনে হতো যে ছবি আঁকাটা প্রয়োজন, কারণ আমি বোধহয় জন্মেছি ফর ডুইং সামথিং ক্রিয়েটিভ। অ্যান্ড আর্টিস্ট সংঘমিত্রা রয় মজুমদার, লাইক আ ডক্টর, লাইক সামথিং দিস লাইক। তো এই ফিল্ডটা আমার মনে হয় ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। যারা ক্রিয়েটিভ লোক তাদের কাছে প্রত্যেকেরই এটা মনে হয় ভেতর থাকে যে তাদের হবি আর প্যাশন আর যদি জব সেম হয়ে যায়, ইট বি সামথিং ডিফারেন্ট। মানে ওর থেকে ভালো বোধহয় লাইফ আর হয় না। বাট ওয়াটার কালারের সেই যে হঠাৎ করে একটা ম্যাজিক্যাল এক্সপ্রেশন এসে যায়, মানে জলে যে কালারটা ছাড়ার পর যে একটা মজার যে এফেক্ট আসে, সেটা বোধহয় একটা যে কখনো কোনো আর্টিস্ট পেয়ে থাকে না। অবশ্যই তারও মজা আছে, ঠিক আছে, আই নেভার বি বায়াস, আমি বায়াস বলা উচিত না। বাট ওয়াটার কালার ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, অ্যান্ড যেটা আই এম ক্লোজ টু মাই হার্ট অ্যান্ড আই ইমোশনালি কালেক্ট উইথ দ্যাট ম্যাজিক, সো আই ডিসাইড টু বি অ্যান আর্টিস্ট অ্যান্ড অফকোর্স অ্যান ওয়াটার কালার আর্টিস্ট। প্রচুর হাউস ওয়াইফ আছে, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া কি তাদের মধ্যে কি পোটেনশিয়াল আছে, রাইট? তো আমার মনে হয় আমি লাকি যে আমি এটা বুঝতে পারি যে বিইং আ ম্যারিড ওম্যান অ্যান্ড বিইং আ লেডি, সবার আগে আমি একজন মহিলা, একজন ওমেন, এবং এইটা সোসাইটিতে মেনে নেওয়া বেশ টাফ, ঠিক আছে? একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের কোনো টাইম বাউন্ড ব্যাপারটা নেই। মানে একজন টিচার হওয়া হচ্ছে ইজ দ্য বেস্ট প্রফেশন অ্যাজ আ লেডি, ঠিক আছে? সকালে গেলাম এলাম অ্যান্ড এভরিথিং আর ফ্রি নাও। বাট আমাদের ক্ষেত্রে আই নেভার বি ফ্রি, মানে এই জিনিসটা ম্যানেজ করা একটু টাফ হয়ে যায়, বাট স্টিল আই ম্যানেজ। বাট যার জন্য আমার ফ্যামিলি আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে, আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস সবাই চাইতো আমি ছবিটাই আঁকি। ইকোনমির দিক থেকে আমি যদি বলি, সেটা হচ্ছে আগেকার কনসেপ্ট ইজ গান, আর্টিস্টরাও বড় লোক হয়, এতটাই বড় লোক হয় তার 3-4টে ফ্ল্যাটও কেনার ক্ষমতা হয়ে যায়, ঠিক আছে? বিজনেস মাইন্ড নিয়ে শুরু করলে ক্রিয়েটিভ ফিল্ড কোনোদিন হবে না, তোমাকে সেই ডিভোশনটা দেখাতে হবে। Daughter is my baby, first of all, first and foremost. But why am I so kind of passionate or drawn to daughter in a way? Because from my childhood, of course, I was interested in painting, even appreciating art. It was not always that I'm only painting and therefore I only like my art. No, it's not that. I was always appreciative of art, always into painting. In fact, I was also a lot into reading books. Why is books very important? Because at that time when we were kids, we used to have fantastic book covers, and they all used to be hand painted. So one of the reasons for buying books would be just to get the painting on that book. Okay, so I never thought of getting into art as a hobby, or even I was not as a hobby, more as a career. Okay, because I always used to think that if I take it up as a career, my love for it, my genuine love for it will go away. Then what happened, it was actually after I started working that I suddenly again started to visit a lot of art exhibitions, okay, not only in Calcutta but outside Calcutta in different cities. It could be anywhere, it could be outside India or even in different places. And what I began to notice, especially in our kind of region, is that fantastic artists, fantastic artworks, but very, what should I say, a little uncategorized market. Okay?
So then I thought, what if I bring that into the art world, okay, into the existing art world, into the existing art scenario, it might help the Institute of Art a little more, and also it would definitely help us, the region as well. So then I decided to step into it. When I'm talking about daughter, I have to keep coming back to the fact that I'm from Calcutta, okay, from Calcutta, from India, because in a way it has a huge impact on the way I'm seeing the daughter is going to grow. All right. In Calcutta, or rather in Kolkata and in India, we have fantastic artists, okay, especially from Bengal. With be it old masters, be it contemporary artists, we have fantastic artists. However, when it comes to the galleries, okay, especially the slightly more senior galleries, okay, there is a tendency that they do want to promote or work with more established, famous artists who will be more more sellable artists, in very simple terms, okay. And probably it does make sense for them. Doesn't mean that the artists are not painting what's inside them. They're still painting what is inside them, but it's that every artist has a different way of expressing. Some of them are very hyper realistic. Some of them probably still prefer line drawing. Some of them have moved on to new media, and basically the subject matter. It's not just the medium, it's the subject matter which is also very, very important. Now, so they all want to kind of explore a lot of different subject matters as well. But that doesn't, probably get a very good voice everywhere. Okay, so now, but I wanted to make it a little more exciting, because I still want to do something with daughter which kind of, really excites me, and I see something new and nice, and I can work with them, and I can bring it not only to the Kolkata forefront, but from Kolkata to India. And then my target is actually basically that first reach out to the our neighboring countries first, because it's newcomers and lots of newcomers do come, okay. My first thing is that please draw or paint what you want to do, okay, because if you're going to be good at it, you will be commercially successful. There will be audience for you. Maybe not immediately, but we will have to find the correct market for you. Okay? So don't change your subject. আমরা তো ছবি এঁকেছি, আর জাস্টিস ফর আরজি করে প্রচুর ক্যাম্প হয়েছে এঁকেছে। সাধারণ মানুষের পাশে শিল্পীরা ছিল, সবাই ছিল। এটা নতুন, এটা এই আন্দোলনটা সাধারণ মানুষের ছিল, কোনো রাজনৈতিক দলের ছিল না। যখন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করলো তখন আন্দোলনটা নষ্ট হয়ে গেল। এটা ছিল সাধারণ মানুষের। তো শিল্পীরা তো আন্দোলনকে সাহায্য করে, চিরকালই করে। এই বাংলাদেশের পতাকাটা তো শিল্পীরাই বানিয়েছিল। পৃথিবীর সব আন্দোলনে শিল্পীদের, ক্রিয়েটিভ লোকদের একটা ভূমিকা আছে আন্দোলনকে উৎসাহিত করা, কিন্তু শেষ কথা মানুষই বলে। The recent chaos that we are going through with the massacre, I would say. I'm not naming, we all know the accident that we are talking about. That particular painting that I worked out, the crow and the skull, though I took it from a reference, but end of the day, that was the period when I could not figure out doing anything beautiful looking. So whenever I was trying to sit to do any sort of painting, composition, or any drawing in that matter, it was continuously coming in my mind, and the works that I produced at that point of time, that stays as the will of time. One lady, one Swiss lady, she used to run an NGO in Nepal. And she was a very nice person and a good friend of mine. She came. She was very young, and her husband was also young. And just very unfortunately, few months back, her husband died of a heart attack. And standing in front of one painting, she almost started crying. And then she told me that I want to take this painting. I said, okay. And she said, you know why I chose this painting? I said, no, why? It was a landscape, like a foggy landscape. I was living in mountains, so that fog and the foggy mountainous landscape, it influenced me a lot. So between the mountains, those fog and whitish clouds are coming up.
I painted it something like that. And she said that I feel that it is my husband's spirit that is going up and merging with the sky. আমাদের ধরো আজ থেকে 50 বছর আগে যে এক্সিবিশনগুলো হতো তার থেকে ছবি এখন অনেক বেশি লোকে দেখে, পকেটে পকেটে চলে গেছে। এটাকে তো ফেলে দেওয়ার জিনিস নয়। যারা টেকনোলজিকে যারা সময় মতন মানে ব্যবহার করতে পারবে না তারা পিছিয়ে থাকবে, অবশ্যই তারা পিছিয়ে থাকবে। আর টেকনোলজি তো বানিয়েছে তো ওয়ার্কিং ক্লাস। মানুষের বুদ্ধিমত্তা তার ক্রমবিকাশ হচ্ছে অভিযোজনের মাধ্যমে। এটা কখনোই মানুষের শত্রু নয়, সাময়িক শত্রু মনে হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা মানুষের কল্যাণেই আসে, মানব সমাজের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণেই আসে। AI is a great tool. AI is a great tool. I am fond of technology, but the stuff that is happening with AI in art space is absolutely discouraging. I believe it should reduce human efforts. If it has to, it should reduce human efforts. Painting, you can't do away with paintings. Career is, of course, if you get appreciation, you should feel happy about it. But money-wise, at least my experience is I don't know. I don't need the money, so it's all right. টাইম যত এগোবে অবভিয়াসলি সায়েন্স উইল গ্রো, এবং ইটস নট দ্যাট এটা প্রথমবার এরকম হচ্ছে। যখন ফার্স্ট টিভি এসেছিল তখনও হয়েছিল, ফার্স্ট রেডিও এসেছিল তখনও পিপলসে কেউ বলছে মরে যাচ্ছি আমরা, কেউ বলছে না খুব ভালো হলো। এভরি টাইম ইট হ্যাপেন্স, বাট আলটিমেটলি হু স্টেজ? Human beings stays. And for me, I will never like to, stand in front of a AI printed image in an exhibition. For me, that does not work. What I can do is, I can utilize AI to create certain thoughts, to have a rough sketch of it, and then use that particular reference to create a traditional painting. But nothing replaces anything, আমার মনে হয়, কারণ it is a long run. Somebody had come for Victoria Memorial painting. Everybody does Victoria Memorial painting. I'm coming back to Kolkata. But they wanted something different, okay? Now, if you go to AI and ask them to first generate that image so they can show it to them, trust me, you get so many different type of images. But ultimately, what are you going to do and how you are going to represent it? Okay, so a Victoria Memorial with lush garden in front. Oh my God, you can get so many kinds of lush gardens. It is completely, you want it in this with rain, or you want it like with little fairies, okay, or you want it very serious, okay, all right. So it is up to you, but you should not hide the fact. That can be your way of also working, okay. It's like again you're using a mixed media, so that's you're using a bit of AI here. But I know people are saying AI will take over the market. Nothing ever takes over the market, okay, all right. Somewhere or the other, it's always the people who's controlling it. So there's nothing to be scared about. No artist should feel scared about it.